Hi guys. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාළු අල්ලන්න. බලමු අපිට අද මොනවද හම්බ වෙන්නේ මාළු කියලා. අපිට අද මාළු අහුමුනොත් අපි අද හදනවා ෆිෂ් ෂවර්මා. මාළු අහුුනේ නැත්නම් අපි හදනවා මෂ්රූම් ෂවර්මා. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ගයිස් අපි ටික වෙලා ට්‍රයි එකක් දුන්නා. හැබැයි මාළු අහුන්නේ නැහැ. අද මූද පොඩ්ඩක් සැරයි. අපි මාළු වලන එක ටිකක් ලේට් කරලා දැන් යමු ෂවර්මා හදන්න. මෂ්රූම් ෂවර්මා.